давайте начинать. Сегодня в планах была классификация систем корней. Мне нужно сложно классификация систем корней. Вот. Хорошо, ладно, так. Какой здесь план? Какой глобальный такой план? У нас есть система корней. Дальше что мы хотим? Мы хотим граф Кокстера построить по системе корней, либо же, сейчас я определю, что это такое, граф Кокстера, почти то же самое, что схема Дынкина. По факту мы их сейчас и будем классифицировать. А еще есть такой объект, который называется матрица Картана. И я решила, что матрица Картана это будет наш сегодняшний семинар. Это третий объект, который связан. То есть мне кажется, удобнее всего объяснять, что по системе корней строится граф, по графу или по системе корней строится матрица. И можно объяснить, как по матрице восстанавливается система корней. Вот. Сейчас мы этим займемся. А на других сторонах стрелочки поворачиваются. То есть по графу можно систему корней установить, по матрице можно. Ну, как бы просто неудобно. Как делают люди, они по графу, можно легко построить матрицу, а уже при помощи матрицы восстанавливать систему корней. Если вы хотите, вы можете это сделать самостоятельно. Придумайте, замечательно. Вот. Ну, в листке, точнее в семинаре, там будет восстанавливаться система корней по матрице Картана. Если вы победите, то можно подумать, как напрямую это по-быстрому сделать. Вот. Как это делается? У нас уже что-то такое было в семинарах. Вот у нас есть система корней φ, и в ней есть дельта, система простых корней. Напоминать надо? Нет. Вот, хорошо. Что тогда? Ну, давайте построим, ну, пускай назовем корень альфа-1 и так далее, альфа-n. Построим граф на n вершинах. Это простые корни. Да. Мы их сейчас вызначим. Нам надо будет. Построим граф гамма на n вершинах. И будем и G соединять каким количеством ребер. Вот альфа ита альфа жита умножить на альфа жита альфа ита ребрами. Напомню, что это оно же 4 косинус квадрат угла между альфа ита и альфа жита. Это не ориентированный граф. Да. Okay, we've just begun. So, what are we planning for today? We will take any root system. Now we are being constructed its Coxeter graph. And the object which is very similar is the Dymphna diagram. So our aim for this lecture is to classify all the Coxeter graphs. And during the seminar, we will pass to the Cartan matrix.
And if time permits, we will pass back to the root system. We will reconstruct the root system using the Cartan matrix. We just take any root system phi, we take any base delta, we denote its the simple roots alpha 1, etc., alpha n, and now we're being constructing the graph on n vertices. We join I and j with so many edges. Okay? So it can be 0, 1, 2, or 3. I don't get this. When will we join I and J? This is the condition. The number of edges with this number of edges. Okay? So we know that by the axioms of root systems, this is an integer, Yes. and this is an integer. This не делаем. We don't draw loops. So I will just give several examples. No loops. Examples. So if we take A1 times A1, this will be the graph. Okay? It is, maybe I draw in the other direction. This is our A1. This is our A1 times A1. Okay? We take this root alpha 1, this one, this is alpha 2. The scalar product is 0. So this value is 0. We have two, Graph with just two vertices. yes, just two vertices with no edges. Yes. Then we take Do we know that in every base the same number of symbols? yes. We had a theorem that all the bases are one can be moved into the other with the middle group. Yes. So in some sense, it will be the same graph up to the reordering of its vertices. Each simple reflection is orthogonal, so each simple reflection doesn't change the structure of the graph. Okay, this will be A2. How do we draw the graph? We take this one and this one. This will be 1. Each time when the angle is 2 pi over 3, it will be 1. So, should I write down? Yes. Okay. So we draw such a graph. Okay. Then who can say what is the graph for AN? Do you remember what are the simple roots? EY minus EJ. EY minus EI plus 1 So we take E1. and AN. No, it is in the Hungarian system. We just write En minus En minus 1 and plus 1. And we assume that the sum of all coefficients is 0. Okay? Лишний независимо. Что?
Нет, эти независимые. N minus Plus 1. plus. So an can be conveniently realized in the space of dimension n plus 1. It is much more convenient. So these are simple roots. This is delta. And what if we take this for two consecutive vectors, ei minus ei plus 1, ei plus 1 minus ei plus 2. So they all have the same length. So okay, what is the scalar product? 2 times their usual scalar product. We just assume that I plus 1 and I plus 2, that there are 3 integers. No. Это двоечка, и это корректно. Its scalar square is 4. 4 times the Минус 1. So this is the cosine. This is the cosine. And if we take this, it will be 1. So if we draw the corresponding graph, it will join 2 consecutive vertices. And what if we take this product for 2 vectors which are not consecutive? 0. It will be 0. So our graph will be just a chain. So this is the case when all the roots have the same length. We've had in the first table about root systems that the angle is 2 pi over 3. So its cosine is minus 1/2, and we have one edge. Do you remember that table? В табличках была косинус и отношение длин. У нас в начале систем корней была табличка про косинус и отношение длин. И там, где все длины равны, там обязательно косинус плюс-минус 1/2. Конец мы сейчас посчитаем. Ну да, но просто в общем виде, если все длины равны в системе корней, чтобы мы в следующий раз не считали. Так, в общем виде, если все длины корней равны. Да, то if all the lengths of the roots are the same, then the angle is 2 pi over 3 or pi over 3. So if there are simple roots, the angle is 2 pi over 3, and its cosine will be always minus 1/2. And we will always have only simple edges in our graph. What about this negative sign will go away when you multiply? Sorry? No, there will be no negative sign in this final edges. In the final edges sum, it will be non-negative. Yes. And the cosine will be non-positive. Yes. Okay, maybe 2 more examples. Example B2. What is B2 root system? This is B2 with the diagonals. So we can take the simple roots, this one and this one.
And so this will be, the cosine will be 1 over square root of 2. 4 times this squared equals 2. The cosine of this angle is 1 over square root of 2. And so we draw the following graph. And the remaining root system of rank 2, it is G2. So we take two simple roots. We take, for example, this one and this one. And we know that its cosine is this cosine equals this косинус 30 градусов. Правда же? Корень из 3 пополам. This is the cosine of pi over 6. Now we take its square, and 4 times it's 3. So the graph will be like this. So this is exactly what we have. Here. This is the list of all root systems. This one, whereas Bn will be B2 over this one, and An is this one. Okay. These were the first examples. What next? What next? I can say what is its Dynkin diagram. So in general, if all the lengths are equal in the root system, then all the edges are of multiplicity 1. Otherwise, we add an arrow pointing to the short vector. So, what is a Dynkin? Add an arrow pointing to the short vector. So in our notation, B2 will have the following Dynkin diagram. The first vector in our notation is short. And if we draw C2 as usually, so if I take C2, where this will be long, no, not, yeah, this one is long and this is short. And if we take alpha 1 and alpha 2, then the arrow will be reversed.
it will be like this. Okay? Ничего. Что непонятно? Как Что, собственно, array? arrow, это стрелочка. Так, стрелочка. Показывает на короткий вектор. Короткий. Ну, вот у вас здесь картинка есть, ну, типа два. Этот короткий, этот длинный. This one is short and this one is long. Сейчас мы же по два можем по-другому написать. Там все. Ну, в смысле, Окей. нехорошо. Единственное, что нету какой-то. Ну, в принципе, есть. В B3 уже так не прокатит. А сейчас тут надо обе этих. Ну, как бы просто стрелки рисуем. Да? Да, просто стрелка. Так, это стрелка. Показываешь на короткий вектор. А в целом в другую сторону. Да. Ну, я так нарисовала C2. Конечно, Анатолий правильно рисуем по-другому стрелка. So this depends on how we draw the root system, but we know that all the bases can be mapped one to the other by the wheel group, and all the reflections they preserve scalar products. So it will be an homomorphism of our graph. But ma'am, from seeing this graph, we cannot distinguish between B2 and C2, right? Sorry? If a graph is just drawn, a Dinkin diagram, then how will you distinguish this is B2 or C2? We can't do this. They are Don't worry. We can't do this, but you cannot distinguish B2 and C2 or BN and CN using only the Coxeter graph. But it doesn't matter because, first of all, the whale groups are the same. And second, the root system, they're dual. Do you remember the definition of the dual root system? So that's why the whale group is the same. So they're, in some sense, they're twins. So they have the same Denkin diagram. And for the other root systems, the dual will coincide with the original root system. Сейчас выглядит, что если вектора длина одинаковая, то там косинус обязательно одна вторая, то есть там одна стрелочка. Ну, одно ребро будет, и там мы не рисуем стрелочки. А если их хотя бы два, то мы рисуем стрелочки. Yes. Okay. Okay. Can I switch the page? Yes. Okay. Then, do you remember that what is an irreducible root system? Irreducible root system? Не представляется ли объединение Mm-hmm. So A1 times A1 is not irreducible. It is the union of A1 and another A1 living in the orthogonal space. And we've had a lemma that a root system is irreducible if and only if it's simple roots cannot be split into two sets phi 1, not phi 1, delta 1, well, into delta 1 and delta 2 with any vector from delta 1 orthogonal to any vector from delta 2. Okay? So, is it obvious that an irreducible root system means that the corresponding Coxeter graph is connected?
So when two vertices are not joined with an edge, it means that the corresponding simple roots are orthogonal. So if our graph is disjoint, it means that all the angles between these simple roots and these simple roots are straight. And so this will be our delta 1 and this will be our delta 2. And in the other direction, if simple roots are split into two sets, then the corresponding graph will be split into at least two components. Понятно? Чудненько. Okay. So if we classify all the connected concentric graphs, then we classify all the irreducible root systems. So formally, it will follow from the seminar. If we know all the possible concentric graphs, then how can we reconstruct our root system? What is all possible concept? It means that if we по-разному выбираем base, то... И вообще. If we choose another base in the same root system, it will just be the reordering of the vertices of the graph. So, during this lecture, I will give all the graphs which have a chance to be concentric graphs of a root system. Необходимые условия, Ну, как бы да. но недостаточно. Either it will follow from the direct construction that all these graphs indeed occur as the concentric graphs of a root system. Критерии, то есть. Нет, не критерий. So I give you the list. Then there are two possibilities. Either you check all the seminars, we've had almost all the root systems, and you check directly that for those sets of vectors, we will obtain exactly all these graphs. This is one possibility. The other possibility is you construct the Cartan matrix. No, there are no chances. You should construct it directly. So we know already what is AN. We've had BN. We just need to calculate all the scalar products. And then we will check that its graph will be this one. We've had BN and CN. It is not very complicated. We've had E8. We have constructed G2. And we can check the F4 directly. We will not have time for this today, but if you want, we can leave it for the sheet 3. This is the direct check. You just take the scalar products. Okay. Так что по вопросам. Что как по всем возможным. Сейчас, я сейчас комбинаторно буду строить графы. Ну, то есть, я скажу, чего не бывает. Я скажу, чего не бывает, останется некий списочек, который совпадает с вот этим. А дальше, что для каждого такого списочка есть система корней, ну давайте ручками. В целом, в общем, это, конечно, не следует из того, что матрицу мы выпишем, что все сойдется, оно не следует. Okay. Now, let us, for the classification, let us forget about the fact that it was a root system. We just say what is an admissible set of vectors for us. First of all, we do not worry about length.
Чтимое множество. So suppose that we have vectors epsilon 1, etc., epsilon n, such that lengths of all vectors are equal to 1. Then all the angles are are straight or obtuse. So the scalar product of epsilon I and epsilon j is not more than 0. Then we want these vectors to be linearly independent. Okay. And we assume that for epsilon I, epsilon j square should be equal to 0, 1, 2, or 3. So if we have a root system, we just renormalize all the vectors we take the simple vectors alpha I divided by its length, and this will give us an admissible set of vectors. Okay? So this will be equal to alpha I, alpha j to the 4 alpha I, alpha j, alpha j, alpha I. And this will also change to some positive value. So now if we construct a graph according to an admissible set of vectors, we just I and j are joined with 4 epsilon I, epsilon j edges. And now we can discuss what graphs can we obtain in this way. So this classification will have 10 steps. Yes, square. Thank you. То есть еще раз понятный план, да? Мы забыли про свойства систем корней. Все, что мы оставляем, это что 4 эпсилон и эпсилон g в квадрате это 0, 1, 2 или 3. И что все углы тупые или прямые. И все векторы у нас имеют длину 1. Теперь 10 шагов, и у нас останется всего ничего. Okay, step 1. So during our proof, we do not assume that our graph is connected. Step 1. If we forget any epsilon I from an admissible set, and if we erase vertex I of our graph with all the edges incident to it. So if we forget any epsilon I, it remains an admissible set. In gamma, it means that
we erase vertex I with all the incident edges. Okay? Just if we forget one vector, the vectors remain linearly independent. This doesn't change, and this doesn't change, and this doesn't change. And we have no vertex I now, and no scalar product of this form. Okay. Second, I don't understand the last slide. I got this that we are deleting an epsilon. yes, I. just we erase vertex I with all the incident edges. Yes, edges- will disappear, right? Hmm? That is. Yes, we erase, this is I, this is any edge incident to I, Yes. we erase it. Okay. We completely erase it. Step 2, maybe its formulation is a little bit messy, but this is because we can have multiple edges. So it states that the number of pairs of vertices, so roughly saying that we have no cycles. Formally, I write down that the number of pairs of vertices connected by at least one edge. Is strictly less than n. So if we allow, if in a cycle we allow to use any multiple edge only once, then it means that we have no cycles. Понятно, да? Ну, грубо говоря, если в графе есть кратные ребра, давайте мы будем строить те циклы, в которых кратное ребро мы 2 раза не проходим. Вот в такой постановке мы утверждаем, что в графе нету циклов. В смысле, пройти кратное ребро туда и обратно — это не цикл. Сейчас докажем, сейчас квадрат возведем. Окей. А циклы, то, что у циклов, это вот то же самое. Ну, написано пар вершин, соединенных ребром. В смысле, если мы склеим все кратные ребра, то у нас в оставшемся графе не будет циклов. We can say that if we glue all the multiple edges, then the remaining graph will have no cycles. То есть, если их меньше, чем n, то цикла не может быть, потому что там не хватает, да? Или что? Почему это то же самое, что в графе нет цикла? У нас еще есть шаг 1. Сейчас. If it has... Сейчас скажу. Ладно, давайте так. Сначала мы докажем просто вот это, что... First we prove exactly this statement, and then I explain why it has no cycles. Let us prove this. This is some calculation. Some calculation is... suppose that it is not true, then we take epsilon 1 plus etc. plus epsilon n, epsilon 1 plus epsilon n. Just the scalar product. This is positive. Our vectors are linearly independent, so this cannot be 0. But what if we open all the brackets? Сумма эпсилон, это все может. So first of all we have n plus 2 sums for I, let, and g
epsilon J. Okay. What about 2 epsilon I epsilon J if non-zero? It is some cosine. Then it belongs to what? Minus 1/2 minus this and minus this. Okay? These are our possible cosines. So, Сейчас, это удвоенное скалярное произведение? Или... oh, no. Once. Okay. Then 2 times E G, it is less or equal than minus 1. Okay? In all the 3 cases. So if this is not true, so in this case, if step 2 false, then this scalar product is less or equal than n minus 2n. Okay? Minus n. Minus n. There are at least n non-zero terms here. All the terms are 0 or negative, and each one which is negative, it is less or equal than minus 1. So 0 is less than 0. Any questions? Вопрос. Ловкость рук никакого отношения. Последний момент, вот, когда мы берем вот последнюю оценку, она еще раз. Вот эту оценку? Давайте двоечку запишем. Где вот n минус n у нас получилось? Okay, this is n. Там. I can write 2 here. Okay? Each non-zero term here, is less or equal than minus 1. So if I forget some non-zero terms, it becomes greater. Еще раз, если здесь отрицательных слагаемых больше, чем n, я оставляю ровно n штук. А, все, окей, хорошо. Да. Я просто вот как раз про это, что Да. может там можно посильнее еще оценить. Можно еще, ну, кто знает, сколько их там. Понятно. Да. Okay, this was step 2. Okay, now step 3. It has no cycles. This is more or less simple. If we have a cycle, suppose that it has a cycle, then we can forget all the other vertices using step 1. If we have something like this, we can forget all this stuff. We forget all this and all this. And the remaining graph will contradict step 2. Okay? Чё? Can you repeat step 2? Step 2. The step 3. Yes, step 3. Gamma has no cycles. You will prove this. I have proven this. If gamma has a cycle,
these are the vertices of the cycle. Okay? If I have some other vertices, I forget them by step 1. Yes. So the remaining graph will be a cycle. Okay, and that. And any cycle on m vertices has at least m edges. If it has no multiple edges, it has exactly m edges. If not, it has more than m edges. Which is contradiction. Step 2. Yes, it contradicts step 2 exactly. Is it clear? Просто их меньше, чем Еще раз, в цикле на m вершинах будет А, m. потому что раньше баланс их хотя бы. Да, да. Перешли к подграфу и сказали, ой, упс. Okay. Then we pass to step 4. Step 4. That each vertex has a degree at most 3. So it has at most 3 edges incident to it. Это, я думаю, тоже неправда. Как это? Сейчас нарисую. Ну там, AM. у краев по одному степени. Maximum. At most 3, maximum 3. Хорошо. Okay. Let us prove this using also some. No, isn't this already proved? That is this the number of ages formula. It 4 into this alpha I alpha j. This belongs to 0. This is either 0, 1, 2, or 3. No. What if we have a double edge here and double edge here? This is forbidden by step 4. Okay. But right now, it is not forbidden. Let us show that it's forbidden. Let me define this vertex will be epsilon. This will be eta 1, etc. with some other vertices, and epsilon, eta k. Okay? So we know that we assume that all eta I are distant. We know that epsilon eta I are non-zero, so that's strictly negative. Okay? And no two eta I are connected. Why? If they were connected, we will have a cycle, exactly. Is it clear? Okay. So eta I, eta j equals 0 for I not equal to j. Now, a quite strange trick. We take the vector space spanned by epsilon and all etas and say that eta 1, etc., eta k, they are of unit length and they are orthogonal. Не на обводку, короче. We can find a orthonormal
basis eta 0, etc. eta k. So we take these vectors which are orthogonal, and so there always exists eta 0 completing it to a base. Okay? What about epsilon? Epsilon is linearly independent with these vectors. So if we decompose epsilon in this basis, it will be non-zero with eta 0. Okay? So in some sense, you can look at cosines of epsilon with all these vectors. If we decompose the epsilon with these vectors, you take cosines. And we say that this cosine is non-zero. And what if we, so we know that epsilon is the sum. This is epsilon and this is sum. We decompose it in the basis. If we take the scalar square of epsilon, on one hand it equals to 1. Then by Pythagorean theorem, it is the sum of epsilon eta I squared. Okay? Повторим, por favor. Цена вектора — это, короче, корень из суммы квадратов координат. Да, а что тут? Я тоже знаю, что простое. Эпсилон, но... В смысле, это разложение эпсилон по ортогональному базису. Ну да. То есть мы хотели сказать, что на самом деле, so our aim was to show that the sum from 1 to k of these cosines is strictly less than 1. One cosine is non-zero, so the sum of the remaining ones is less than 1. Нуля. Ну, вот здесь было от нуля, а здесь от единички. I can explain you the picture. There were k vectors, and the vector epsilon, which is not orthogonal, which doesn't belong to the subspace generated by these ones. So we say that the sum of cosines squared is less than 1. This is what we showed using eta 0. That the sum of cosines squared is less than 1. And what now? But in fact, this is the sum of 4 times epsilon eta I squared. This is in fact already the number of edges. So the number of edges is less than 4. So it is at most 3. Потому что мы проводим ребенок, что вот здесь написано. So the number of edges between epsilon and eta I is exactly the iota summed here. So the number of edges incident to epsilon okay.
we can say about edges with high multiplicity. So clearly we cannot have edges of multiplicity 4. So no edges of multiplicity 4 or higher. If there exists an edge of multiplicity, so the corresponding connected component is just this edge. So we cannot have any other edges. If we start with this triple edge, there are no more edges from this vertex. This is forbidden. And this is also forbidden. So only this graph is possible. Okay. Do we have time? Yeah. Wonderful. Then step 6 is more interesting. What is step 6? Suppose that we have a very long chain in our graph. Suppose that we have something like this. And something here. And something there. So I claim that this chain can be contracted. So at the graph level, I replace all this chain with this vertex. And what about admissible sets? So I should explain what happens at the level of admissible sets. So we've had an admissible set. Let me denote it by epsilon 1, etc. epsilon k. We know that we have no cycles. So there were no edges between these vertices, or between these and these vertices, or between vertices of these two components. Okay? So I want to replace epsilon 1 epsilon k with their sum. Did I mention I talk only about simple chains with all the edges of multiplicity 1? Okay? So if I see a simple chain, I want to contract it. At the level of admissible sets, I just replace k vectors with their sum. Now I should check the conditions of what is an admissible set. With epsilon 1, epsilon k, what? It is just another vector. Это название. Это вектор такой. So, what is an admissible set? First, we need the set of vectors to be linearly independent. If I replace many vectors with their sum, the result will be linearly independent.
but I have to calculate its scalar square, and I need to calculate the scalar product of the new vector with all the old ones. So what is its square? Just epsilon 1 plus epsilon k. Epsilon 1 plus epsilon k. It will be k times 1 plus the sum over all I less than j, epsilon I, epsilon j, twice. But all the edges are simple, so 4 times epsilon I, epsilon j, epsilon I plus 1 square is 1, so twice epsilon I plus 1 is minus 1. And Почему еще раз это все? Почему один такой? простая цепь. Если цепь простая, то соседние два... Можешь предположить. Ну да, это наше предположение. Так, если она простая, то соседние два соединены одним ребром. Одно почему? Потому что это число равно одному. А углы как бы тупые, поэтому вот здесь было минус 1. Это эпсилон 0. Нет, это написано epsilon I плюс 1. Это соседние. Как в системе корней А2, n. So, and if I minus j is greater or equal than 2, then epsilon I, epsilon j is 0. There are no edges between these ones. So I can express this sum. This is k minus 1 minus k minus 1 times k minus 1. Okay? For each edge, we have minus 1. And all in total, this gives 1. This is like the length in the root system AN. All the roots have the same length. And if we take many simple roots and take their sum, we get another root. Помните? Sure. Okay. That was our first check. And now another check. What we take epsilon with some eta. Either eta belongs here or eta belongs here. Okay? But if eta belongs to the left, graph without loss of generality. And if we take the scalar product with epsilon, then only epsilon 1 counts. In this case, the scalar product eta with epsilon equals eta with epsilon 1. All the other vectors were orthogonal to eta. Epsilon 2, etc., epsilon k, they were orthogonal to eta. So we've had some condition that 4 times this value squared belongs to 0, 1, 2, and 3. It remains valid. So this is an admissible set. Эпсилон — это сумма всех эпсилон.
Понятно, что я здесь сделала, да? Мне нужна была проверка на чиселка эпсилон новое со старым любым это. Любое старое это, оно как бы попало либо сюда, либо сюда. Если граф не связанный, то это из другой компонентной связанности нам вообще никак не интересует. Попало либо сюда, пускай для определенности сюда. Когда мы умножаем скалярно на сумму, важно только скалярное произведение с эпсилон 1. Оно было в прошлом множестве посчитано, и оно было подходящее. Супер. Okay. Then a very simple step 7. I need to add one more page. Step 7. The following subgraphs are forbidden. We can have two double edges in one connected component. We cannot have such a subgraph. So is it clear? Запрещено. Я пишу список запрещенных подграфов. Then this is forbidden. If we have a double edge and a vertex of multiplicity 3, or maybe this is the same vertex. This is forbidden, and this is forbidden. Can you explain why? We know that if we contract a chain, then an admissible set remains admissible. Ну так схлопнем, там 4 будет. Там 4, там 4. Yes. So if we contract a chain, we obtain something with the four edges in one vertex. Okay, we're almost done. A little bit of inequalities. So, right now we have almost a complete list. Okay. The only possible graphs are so if we have triple edges, it is just G2. If we have double edges, it can be some chain, then a double edge, and then some chain. If we don't have double edges, either maximum degree is 2, then it is AN, just a simple chain. Or if we have, сейчас я повторю, if we have a triple, a vertex of degree 3, it can be such a fork. Еще раз, если есть тройное ребро, то вот оно. Если есть двойное ребро, то в обе стороны от него должны быть цепочки. Если все ребра однократные, это либо цепь, либо несовершенной степени 3, и тогда вот такая картиночка. Вот ты знаешь, что дальше традиционно. Нет, оно не должно троиться. Давайте напишу. Потому что- Why is it true? Да. Yes. Why is it true? If we have a double edge,
there can be no more double edges in this connected component, and if we go in both directions, we cannot have vertices of degree 3. So this is this one, and if all the edges are simple, and we have a vertex of degree 3, on these chains we cannot have more vertices of degree 3. So we have explained step 8. We mean that our possible graphs are the union of some Yes, some there is these unions connect- of connected components, and each connected component is of this kind. Now we have some time. The last check will be a little bit hard, but it is only the inequalities. Only the inequalities. In this case, what is the answer? Oh. Our dream is to show that in this case the only possibilities are this one and this one. It is our dream. And in this case our dream will be Bn, E8, E7 and E6. I will draw E. 1, 2, 3, leg, 5, 6, 7, 8. So this is our dream. Just only the inequalities. Okay. So step 8 about the double edge. А у левой вот этой, там вот отходят две единичные, а третья, она не будет длинной? Да. Нет, я про прямую. Вот Да. тут там Сейчас я- многоточие. This is the end of any letter. Ден. This is the n. We assume that n is at least 4 because d3 is a3. AN is the chain. Yes. Yes. This is an. This is g2. And this will be f4. This is f4, and this will be bn, which coincides with cn at the level of concentric graphs. Okay. Step 9 about this picture. We need some notation. Let them be epsilon 1, epsilon p, then the double edge, and here we say eta 1, etc., eta q. These edges are all simple, and the only one is double. In this case, we will use the Cauchy inequality. We take epsilon, which is equal to epsilon, the sum of I, epsilon I. We take eta, which will be equal to the sum of j eta j. So we know from geometry that epsilon eta square is less or equal than
epsilon, epsilon. Это. Do you know this inequality? Что-то знакомое. Да. Неравенство Каши-Шварца. When do we have equality here? Когда бывает равенство? Неравно. Ну, не только. Там еще можно теорему косинусов туда засунуть. When they're equal. No. These are vectors. Okay. If you use the cosine theorem, if you express the scalar product using the cosine between these vectors. So the cosine square should be 1. Yes. When is the cosine square 1? When angle is 0,180. either. Да. Can it happen that these Yeah. vectors are proportional or they go in other directions? We know that the initial vectors are linearly independent. So vectors epsilon and eta, they're not proportional. So we have a strict inequality here. But we can express what is epsilon epsilon. What? Еще раз они не могут пропорционально. Но они же собраны из базисных. Эти собраны из этих базисных, а эти собраны из других базисных. Вот. So it remains to find what is epsilon epsilon and what is epsilon eta. What is epsilon epsilon? It equals the sum of I square from 1 to p plus we know that epsilon I, epsilon j is 0 when they're not adjacent. So we take I plus 1 with minus 1. Okay? Кирилл. Мы еще знаем, что если они соседние, то у них минус 1. Да. Если они далеко стоящие, то 0. А, да. Еще знаем, что эпсилон и с эпсилон и дает 1. Поэтому вот у меня остались квадраты, еще остались Да. минусы на и плюс 1. Хорошо. Okay. So this is p square plus sum from 1 to p minus 1. I times minus 1. I minus 1. Yes. So okay, if you believe in this, in the same way we obtain that eta equals q plus 1 over 2. Okay? And epsilon eta is very easy. The only part which counts is this one. Is p epsilon p q eta q. It is... Но они же далеко, они там нули дадут. Вот эти все, вот этот, например, уже вот этим 0 дает. Мы показали именно вот как с точки зрения соседства, что вот если они не соседи, то все плохо. Ну, соседство рядом претендент. Да, это прям по построению графа было. Хорошо. Да. Okay, so this is PQ divided by the square root of 2.
if we have a double edge, we know the cosine. Двойное ребро — это угол π на 4, то есть даже 3π на 4. If, minus here, minus pq over square root of 2. And so now we know that if we plug it into this inequality, we obtain that p square q square over 2 is strictly less than p plus 1 over 2 q plus 1 over 2. So 2pq is less than p plus 1 q plus 1. So p, just I rewrite it, p minus 1 q minus 1 should be less than 2. So 2pq and pq here, they kill themselves. So this is pq plus p plus q plus 1. So we solve this inequality. P and q are integers. P equals 1 or q equals 1 is possible. And p equals q equals 2. We are done with this case. So if one of them equals 1, so no change on one of the sides. And if p and q are equal to 2, this is 2 and this is 2. Okay. This was step 9, and we're done with this case. And maybe 10 more minutes to treat the last case. Okay? Вы отменили. Чего? Я хотела чуточку спрятать, но здесь лишнее. Что я? Да, выходит не я. Okay, so you should remember that for this picture, if we take 1 plus 1e1 plus 2e2 plus etc., and we take its square, we obtain p plus 1 over 2. Okay? One more page, we have step 10. Step 10. Подождите, пожалуйста, можете здесь подождать, я вам дам, когда бумагу сходите, возьмите серию. Okay, step 10. In this case, we denote the central vertex by C. So it will be epsilon 1, etc., epsilon p minus 1. It will be eta 1, etc., eta q minus 1. And this will be eta and zeta, yes, until zeta r minus 1. Okay, now the trick which is similar to the beginning of the lecture. So we have, first of all, we take epsilon, the sum I epsilon I, from 1 to p minus 1. Then eta is the sum of j eta j,
from 1 to k minus 1. And zeta is the sum of k zeta k from 1 till r minus 1. We know that the cosine so cosine that theta 1 be the angle between psi and epsilon. Theta 2 be the angle between psi and eta, and theta 3 will be the angle between psi and zeta. So vectors epsilon, eta, and zeta, they are orthogonal. So psi doesn't belong to the linear span. So cosine theta 1. Он не ортогональный. Мы посчитаем распределенное произведение, будет нули. Мы это посчитаем. Ну, сейчас я по-другому. Okay, if we take the scalar product of some of these vectors and of some of these vectors, if we take the scalar product, there are only zeros. So I don't want to complete epsilon eta zeta and with another vector to a orthogonal basis in the span of epsilon, eta, zeta, and psi, as we did in the beginning. I just want to say that cosine squared theta 1 plus cosine squared theta 2 plus cosine squared theta 3 is less than 1. Okay? If I take the fourth vector, then cosine is the coordinate of the decomposition of psi in this basis. Сейчас я покажу. Сейчас я отнесла. Сейчас. It is very similar to this stuff. We took a vector completing the basis, and we took this sum, which is the Pythagorean theorem, and we say that the scalar product of the central vector with the added 1 is non-zero. So the remaining sum is less than 1. Okay. But what is cosine square of some angle? Cosine square of theta 1 is in fact epsilon with c squared divided by epsilon psi. It is just by definition of the scalar product, for example. And what is epsilon times psi? It is p minus 1. Epsilon. Only the last one counts. So pi p minus 1 squared. What is epsilon? Минус 1 на пи пополам. We didn't at the previous blackboard. And the psi is 1. Psi is the initial vector.
So it equals 2p minus. Plus, I think. No, we shifted. Here it is Okay, okay. up to p minus Yes, 1. yes. Divided by p. A very nice cosine. What now? 2p minus 1 over p plus, in the same way we count all the other cosines. Сейчас прикол в том, что типа это обычно больше, чем единичка. Ну, вообще да. Сейчас, ой. A very classical inequality, 2r minus 1 over r, it is less than 1. So, 2 minus 1 over p plus 2 minus 1 over q. Сейчас. Минус 2 делить на 5. Ну, Да. Угу. Спасибо. То есть смотри, чуть не сходится. This is 2, this is r. Less than 1. Что-то не то. Что-то не сошлось. Сейчас. что мы хотим получить. Я сократила неправильно. Сейчас. Мы хотим классическое неравенство получить. Я в квадрат где-то забыла поставить. Сейчас. Сейчас. Вот здесь была половинка еще, подождите. Сейчас скажу. У нас эпсилон... Сейчас. Не хватает половиночки где-то. Что такое эпсилон с пси? Эпсилон с пси. 1/4 тут еще должна быть. Вот. Смотрите, вот так это будет. Потому что so we have one edge here, epsilon p minus 1 with psi gives minus 1/2. I forgot it. So now we have Чего, откуда она взялась? сейчас. Потому что мы вынесли p минус 1, а еще было эпсилон. И скалярное произведение. А Да. почему она минус 2? Потому что там косинус 120 градусов. Так, на самом деле косинус 120 градусов. Ну, это уже тоже где-то, да, видели? Да. Ну, ладно. Okay, so this is the right form. Now we obtain p minus 1 over 2p plus q minus 1 over 2q plus r minus 1 over 2r less than 1. So 1 over p plus 1 over q plus 1 over r is greater than 1. Что-то быстро произошло. 1/2, 1/2, 1/2. Ладно, наверное, да. And now we know how to solve this inequality. So if p equals 1, it is not interesting. If p equals 1, we have an. Да. What are the solutions if we assume that p, q, r are at least 2? We always have 2, 2, and any other value. We have 2, 3, 3, 2, 3, 4, and 2, 3, 5. 2, 3, 6 gives us equality. 2, 4, 4 gives us the equality. That's all.
Should I... Да. Штуку R это DM, Угу. 23 это E6, Угу. там E7, E8. Угу. This gives us EL, E6, E7 and E8. So I think I should stop here and the remaining checks will be in the seminar. Thank you for your attention. Это вообще какая-то обманка, мы просто чем-то занимаемся, вообще никакими корнями, никакими там... Ну что, жизнь такая. Это, между прочим, классическое доказательство. Кто-то, но там что-то за этим стоит, ну, то есть понимание, что Такой вопрос. Да. А вот у нас же здесь вот есть всякие, у нас же есть по сути графы теперь, у них же есть